Are you looking to become a software developer within just 6 months, while also gaining valuable real-world experience through an internship program? Whether you are an adult aiming to transition into a new career or someone starting completely from scratch, Fast Track Technology Academy provides the right pathway for you. At Fast Track Technology Academy, we deliver high-quality computer science boot camps designed for both adults and young learners aged 8 to 14. Our programs are available online and in person with established branches in London and our recently launched campus in Nairobi. No matter where you are in the world, you can join our live interactive sessions via Zoom or attend classes physically if you are based in London or Nairobi. We offer a range of intensive 6-month boot camps tailored for adults, including front-end development, back-end development, and DevOps. For younger learners, we provide continuous development programs both online and in class, designed to introduce them to software engineering from an early age and build strong foundational skills for the future. Breaking into the tech industry can feel overwhelming. You might be wondering where to start, what skills you need, or how to gain experience without already having a job. At Fast Track Technology Academy, we have built a system that answers all of these questions. We do not just teach theory, we focus on practical, real-world skills that prepare you for actual roles in the tech industry. From day one, you will be learning by doing, writing code, solving problems, and building projects that reflect real industry scenarios. Step by step, you will grow from a complete beginner into a confident software developer. Our boot camps are designed around industry standards. You will learn how to build modern, responsive websites, develop powerful back-end systems, and manage real-world applications using tools used by professional developers. This is not passive learning. This is hands-on experience that prepares you for real opportunities. For our younger students, we focus on more than just learning how to use technology. We teach them how to create it. They develop logical thinking, problem-solving skills, and creativity through coding, giving them a strong advantage from an early age. What truly sets us apart is our internship program. After completing your training, you do not just walk away with knowledge, you gain real industry experience. Through our partnership with Lul Solutions Limited, a London-based software development company, you will have the opportunity to become part of a real development team. You will begin by shadowing experienced software engineers, observing real projects, and understanding how professional teams operate. You will then move into pair programming, working closely with senior developers and gaining hands-on experience. When you are ready, you will start contributing to live projects. This is where your skills turn into real experience. And that experience is what employers are looking for. We also support you in preparing for the job market. We help you build a professional CV, develop a strong LinkedIn profile, and create a complete portfolio that showcases your skills, projects, and technology stack. By the time you finish the program, you are not just trained, you are prepared. Many of our graduates go on to secure remote roles with companies across Europe and the United States, working from home from anywhere in the world. All you need is a laptop, a reliable internet connection, and the right skills. This is more than just a course. It is an opportunity to change your career, increase your income, and build a future in one of the fastest growing industries in the world. So, the question is, are you ready to take that step? Join Fast Track Technology Academy today and start your journey to becoming a professional software developer in just 6 months.
Welcome to the Fast Track Technology Academy TV show. My name is Ibrahim Mohammed Hashi, your host for today. I'll be interviewing three special people. A female FST bootcamp graduate who recently landed a job in London, which is a software development role. I'll be interviewing her manager, and I'll also be interviewing the FST Academy CEO. Currently we're in West London, but we'll be traveling to North London, where Hiba is. Ahmed Dini, the CEO of FST Academy, has kindly agreed to take us on a ride, where I'll be conducting this interview en route. So let's go. So we're en route now to North London, where we'll be interviewing Hiba, and as I already mentioned, we'll be interviewing Ahmed Dini, the CEO of FST Academy. Right, so what can you tell us about Hiba and what was your experience like teaching her? Hiba was a fantastic student. I remember when she first came to Fast Track Technology Academy, she was very straight about what she wanted. She said to me that I'm a professional school teacher, basically. I'm not happy with my job. I do a lot of hours. I do work all day at school, and I take my work home. I do either markings or lesson planning, and I'm not happy with that. I work almost 16 hours a day. I'm so tired. And she said, what can you do for me? I need to go into IT. I want to be a software developer. I want to be able to work less hours, and I want to be able to work from home. We arrived at Hiba's home office, as you guys can see over here. So I'll be interviewing Hiba. So Hiba, can you introduce yourself and talk to us about yourself? Yeah, thank you for having me. My name is Hiba. I am actually a software engineer now. I started my journey here, or should we say fast track. I've been in the industry for almost 2 years now, so yeah. Thank you. Hiba, I understand you have a degree and master's in education and you've been teaching for 3 years in secondary school in London. So what made you change your career? Before I basically joined the course or joined the bootcamp, I was actually teaching. So I faced a lot of problems when I was teaching. The fact that you work too many hours, you also don't get time for yourself. Even though you got like weekends off and we get all these holidays, it really does not count because you either preparing lessons, you're marking lessons, and you're constantly arguing something. So because of that, it was like very like challenging. So I did not want to be in the industry, but I also did not know where to go. So when I started with Ma'alin and when I started the course, obviously it was like very challenging at first because obviously I was studying, doing my masters, and also on top of that I was working full time. So mind you, full time like masters, full time working, and then at the same time I was trying to do the course. It was hard, and at first I faced a lot of struggles, but I felt like once you get your head around it, and obviously the support that you get, from the teacher, also from everyone else around you, it sort of helps. So you kind of like prepare yourself in the long run. And also I just couldn't miss the opportunity, the fact that I work from home, the fact that, every single year we get a salary review, which means basically the more experience you have, the more money you will make. Do you see what I mean? You're not going to get that in education. We pretty much know how the education system works in the UK. But yeah, and also like the freedom, the fact that you can, yes, of course my company is a national-based company, but if you're working for international companies, you can pretty much work anywhere in the world because they don't really give you a specific country to work. Do you see what I mean? So you can travel, you can go to like other countries at the same time, you're earning and making money. And then going back to the hours are way less than what I used to do. Yes, I'm working from home, but I can anytime get up, start cleaning the kitchen, make myself food. Do you know what I mean? So like I can do a lot of things even though I'm working. Just flexibility, money, pretty much anything. It was just ticking all the boxes. Could you describe your experience at Fast Track Technology Academy and what were some of the key takeaways from the bootcamp? I had a really, really good experience. I can get into it and talk about it all day long. I'm not even kidding. Obviously, we had a lot of support. The fact that you get support from the teacher and it's 24 hours thing, but also like there's other students around that obviously some of them might started before you, or some of them got like more experience than you do. So it's like you can always have that conversation with someone, or you can have it with the teacher, or you can have it with other people working there as well. I really had a really good experience, very, very good experience, and you'll probably know from the time I've started and from the time that I got the job was literally within 5 months or 6 months, if I'm not wrong. So that probably tells you a lot. That's great. That's great.
So Hiba, you mentioned you finished the course in 4 months while working full-time, studying full-time, and also doing the boot camp at the same time. So it's quite extraordinary. So how did you manage to do that? Well, I mean, that is possible because obviously you've got all the resources available to you. You've got pre-recorded videos, you've got all the resources, obviously, that's been uploaded. Also, the fact that obviously it was during the summer, which means basically we had a month and a half off from work. And yes, I used to put like 6 hours, 7 hours, sometimes 8 hours. And once you get your head around it, basically, it just becomes a natural thing. You don't even force it to go and study. You will just see yourself like using your laptop and just doing a research or like watching the pre-recorded videos, or it becomes addiction. I'm not gonna lie. Yeah, that's the only way I can describe it, to be honest. Yeah. Which programming languages and technologies did you focus on during the boot camp? And how proficient were you at the time? And when did you know that you're ready to apply for jobs? We basically did HTML, CSS, JavaScript, React, TypeScript, Linux. You know what, it's been too long, I can't fully remember, but I'm pretty sure there was so much stuff that we actually did, which was very helpful. Talking about like how ready, when did I feel like I was ready to actually, apply jobs? As an individual, you're not going to feel ready. You will never feel ready. Even now that I've got 2 years experience, I still don't feel ready. Do you see what I mean? Mm-hmm. But I think that's a comment that comes from the teacher, of course, because he knows what level you're at, because he obviously know what you're capable of. Yeah. And I think that's what I was getting from the teacher, like you need to start doing your CV, and like start applying jobs and stuff like that. And I don't think I've mentioned this, but you actually do get a lot of support when it comes to like applying jobs as well. You will get help with your CV, you get help with the interview preparation, like how to search, where to look when it comes to like the sort of jobs that you're looking for, how to apply them, like how to like get ready for the interviews and obviously answer the questions or whatever questions that you might get and whatnot. So yeah, it was pretty good process. And like I said to you, you'll never feel ready as a student because obviously you doubt yourself, isn't it? Yeah. That's a nature, like that's a human nature. But I think what type of opportunities are available for ethnic minorities and especially women? Yes, there is a lot of opportunities for both ethnic minority groups and women, because obviously, as you know, this is an equal opportunity country. The government, of course, try to encourage more women to go into the tech industry. The company gets recognition from the government once they are very diverse. So once they have a black in your company, yes. Do you have a Muslim woman in your company? Yes. Do you have a woman in your company? So it's like you're basically ticking all these 3 boxes. That is obviously another thing that is really good about, as a Somali woman, you tick all these boxes. The diversity in the tech industry is actually not great, I'll probably say. That's why we need more women in tech. We need more ethnic minority groups in tech. Yes, and I try to raise that awareness. I try to encourage more women to go into the industry. I try to encourage more ethnic minority groups and so on and so forth. And obviously I've probably invited you into that campaign. I don't know if you remember, in Northern Ireland. Yeah. I've done one in Northern Ireland where I was trying to raise awareness about having more ethnic backgrounds in the tech industry. I also did one in London. I did one in Somalia. Social media, like my TikTok, my Snapchat, pretty much everywhere. That hasn't gone into waste. So obviously we had people who started with Fast Track, and then there are girls who obviously used me as a role model and started the course and did it within a few months and straight away got a job. So we got a long way to go, but yeah. That's very inspirational. There is a lot to be done. But Hiba, I know you completed your boot camp. So when you started with your new employer, did you require any more further training? Yes. So once you complete the course, or once you finish the boot camp and you start off a new job, what happens is basically you are hired as a junior developer. One thing they don't expect from you is they don't give you deadlines to just complete something, and they don't just randomly throw you into the team. You are a junior developer, so you are technically still learning. They're investing in you. What you learn, Fast Track, is the foundation, right? Once you start working as a developer, once you become a software engineer, you are getting hired as a junior, which means basically you get trained, you are supervised by senior developers, you learn front end with Fast Track. So what they turn to do is try to train you to become a back-end developer as well. So yes, you continue learning, and what happens is you are not expected to contribute to the project straight away. What they do is basically they allow you to
explore or check out their code in order for you to get your head around it, because obviously you're joining a whole new company. And also, like, you got a supervisor, so you got the senior developers, like, obviously looking after you if you need help with anything. And that does not mean you stop learning or you depend on them all the time, but you also try to become independent as fast as you can. Hiba, you mentioned you work shorter hours compared to teaching, and also that you work at home, and you're quite happy with your job. So the mouth-watering question is, how much do developers earn? That's a good question. So it depends on experience, but as a junior, you're expecting starting from 35 all the way up to 500,000, depending on the company again, if you're working for big companies. If you are doing contracting work, which is basically, not permanent stuff, you are talking about anything between 400 to 1,000 per day. But if you're a junior developer, you don't straight away go into contracting. Obviously, you need a few years experience in order for you to do that. So that's that. And then also you get a salary review every 6 months, depending on the company. You can get every 6 months, you can get every single year. And then your salary basically goes up again, like the more you stay with the company, or the more experience you have, or, the longer you've been in the industry. Lee, thank you for being part of our interview. It's my privilege to interview you. If you could be so kind, if you can give us an introduction about yourself and a bit of your background and your experience. Yeah, so my name's Lee Ford. I'm a development lead. So I've been leading a development team, which is me and Hiba, and we work on lots of different software projects, and that ranges from sort of small ones to large ones that take us many months and years to complete. I do a lot of community work, so when it comes to development, I like to share what I found, any problems I've come across, speak at events, try and get spread the knowledge as much as I can where I can. Thank you for that. I understand, Lee, that you were part of the recruitment process for Hiba. So what was special about her compared to other candidates when you were hiring her? Irrespective of, male or female or ethnicity, we effectively just compiled a list of these people seem like they fit our business and our culture and the way we do stuff. And, we just went through interviewing people, and so when it came to Hiba, it kind of just, it was when you walk into a house for the first time, you're like, yeah, this is the house I want to live in. It was a little bit like that. It was like, oh, yeah, this person fits exactly what we want. Welcome again to the Fast Track Technology Academy TV show. My name is Ibrahim Mohammed Hashi, your host again in this series, where I'll be interviewing one of Fast Track Technology Academy's graduates and talking to him about his journey at Fast Track Technology Academy. But before I get on to him, I'd like to introduce myself. I'm a project manager at Lose Solutions, and I'm also a coding teacher at Fast Track Technology Academy. So without further ado, welcome Mufti Mohammed. Thank you very much, Ibrahim, for having me. As you've just said, my name is Mufti Mohammed, and I am a Fast Track Academy graduate, and I'm working as a junior full-stack developer intern for Lul Solutions. Thank you, Mufti. I'm sure our audience online will really appreciate your introduction and what you went through. I would like to ask you some questions, which I'm sure people might have questions about this academy. So one of the first questions I want to ask you is, can you tell us a bit about your background and what inspired you to enroll in this software development bootcamp? Truthfully, I've always had a passion for fixing stuff, computing and all of that. I had close to zero prior knowledge of computing and coding, because when I was doing GCSEs, coronavirus and all of that happened. So so as soon as I started, I was on a low level, beginner's level. Mufti, if you could be so kind, could you just tell us in front of the audience, what was the bootcamp like? What sacrifices did you have to make? What was the commitment like? The boot camp was, it was a ratio between going into class sometimes in the week, and most of the time we were doing it online from home or wherever we could. The commitment is because I work part-time, where as soon as I come home, if a lesson's starting, I have to jump onto it, I have to be ready to start a lesson. I was also going into my weekends when I'm supposed to relax and so on. So I lost a lot of time, relaxing time. But I was, in the beginning, it was a bit difficult. But afterwards, when I started to enjoy this coding, computing, it was no longer dread or something like that. That's quite understandable. I'm sure everyone does have to make sacrifices in case they do feel interested in this bootcamp. I have quite a funny question, which I'm sure some people might think, some people, they think coding is very hard and such. Did you find coding to be as exclusive to geniuses as some people think? Truthfully, I think of myself as a genius. I'm joking. I'm as I said before,
I'm new to this. I've only been doing it for roughly a year. As I have a young sister who's also taking part in this course, she's very young. She's also improving at a faster rate. She's doing gaming. She's having fun with it. I also come on Saturdays and help out students whenever I can. If you enjoy it, anything can become easy for you. That's what I believe. Hello and welcome to Fast Track Technology Academy. We will be your hosts for FSD's Future Engineering Programme. My name is Ryan. And I'm Abdullah. We are both 11 years old. We have both been coding at Fast Track Technology Academy for almost 3 years now. Together we have learnt HTML, CSS, JavaScript, React, Flutter, Python. artificial intelligence, and many more too. There are hundreds of children who, like us, are kid coders. Take our classmates, for example. We will be interviewing them over the next couple of months. This is the start of a new series, FSD's Future Engineers Programme. So let's get started. Here, on this channel, we have many activities planned, such as Live coding challenges, hackathons, code scramble challenges, and best of all, we'll be building a web application for our FSD Future Engineers Programme. This is where young minds like ourselves will be able to present their talents to the world. Welcome to the Fast Track Technology Academy TV show. My name is Ibrahim Mohammed Hashi, your host for today. In this episode, I'll be taking a very different interview with a very amazing special guest, which I have on my left-hand side, Abdullah Abdullahi. Well, I'll be talking to you guys about degree apprenticeships, normal apprenticeships, the different levels of apprenticeships, and how you can get one, and how our bootcamp will help you to get one. So, without further ado, Abdullah, could you please give us a short insight into your background, and can you talk to us about how you actually managed to break into the IT industry? My name is Abdullah Abdullahi and I do a degree apprenticeship in computer science, specialising in artificial intelligence. I go to a university here in London and I'm in my final year of university studies. I do what they call a degree apprenticeship, which is a combination of both a degree and an apprenticeship. A degree, which means I go to university and study as normal, and an apprenticeship where I gain experience, I work in hand, in depth in the industry. A degree apprenticeship is the best of multiple worlds, in which you go to university, you get paid for going to university, you get work experience, and also you have your university fees subsidized, if not paid for completely. My name is Ibrahim Mohammed Hashi, your host again in this episode, where I'll be interviewing another amazing FST graduate whose name is Umar Arale. So Umar, welcome to the interview. Thank you for having me. Umar, could you introduce yourself and talk to me about your background and how did you get into the IT sector? Currently, I'm a full stack developer. I have been on this role for just over 2 years now. Prior to that, I was working for the local council for many years. I enrolled over 3 years ago on FSC Academy. It has been quite a learning experience, as I was one of the first students that enrolled in this course. I think it was over 26 of us that enrolled in the first intake. So it was a massive learning experience in terms of what was available. I think now you have a lot of the classes are recorded. Yeah. But during my time there, it was not recorded. So you just have to go into the class, digest all those information the teacher was giving. So the learning environment was very welcoming. My role currently consists of me working remotely. Only if I need certain equipment, then I go to the office, but other than that, I'm home-based. I started my journey 3 years ago with FSC Academy. First thing we learned was HTML, then CSS, then JavaScript, and then React. Because of my situation as being a parent and also working a full-time, I was only doing a course on the weekends. So this was very challenging, but nevertheless, I enjoyed the challenges. I was not young like everybody else. It took me a year and a bit actually between studying and landing my first role, which a lot of people might say is a long time, but I think from me having no
skill at all in this industry, to land in my first role as a full stack developer was something to be proud of, and also because of change in my career at that age. Because I'm somebody who is persistent. If I have something that I want to learn, I go for it. And also, I was one of the senior, if I can put it that way, in the groups. My advice is that it's never too late, because IT gives you the freedom to, for example, work remotely, and you can work from anywhere that you desire. You don't have to go to the office and stay there 9 to 5. It's very flexible. Currently, I can start at 6 in the morning and then finish at 3 or 2 if I want to. So there's the flexibility there as long as you meet your objective for the day. I'm making an obby and I'm using the Roblox language Lua to create this game. So here, these are kill bricks where you jump on the grey things and try to avoid the red things, which are called kill bricks. We have been doing Roblox Studio for the past 2 weeks I've been here. I made like a simple house out of parts and wood planks for the doors. It took me like 2 hours to make it, but I'm really proud of what I did. Assalamu alaikum, my name is Iqra. I've been learning nearly for 2 years. I've been doing the CSS, HTML, JavaScript, C++, Python, and Lua in Roblox Studio. I want to be a software engineer in the future, and I want to get my Roblox published around the whole world. And the Oxford people came to my school and they were asking me about how I knew all of these languages in the computer, and I just said that I knew it because I learned it very properly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ayub Hussein. I've been learning at FST Academy for over 2 years now, and I've learned HTML, CSS, JavaScript, and I've also learned how to develop games on Udemy, and now we are learning about how to be a famous Roblox developer and how to develop games on Roblox. On Unity, we learn how to make games for apps like iOS and Android. We've done ethical hacking, we've done typing and robotics. Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Axmed Kaafi Diini. Waxaan ahay software engineer. Waxaan ahay also asaasay establishmentigan ama iskuulkan lagu baro codingka. Horey Cabdijaliil aad baan kaaga mahad celinayaa marka hore inaad nagu soo booqatay xafiiskan oo ah halka aan ku tababarno dadka yaryar oo doonaya inay bartaan ama galaan teknolojiyadda iyo weliba dadka waaweyn. Iskuulkan magaciisa waxaa la yidhahdaa Fast Track Technology Academy. Wuxuu ku yaalaa London, gaar ahaan wuxuu kaga yaalaa xaafadda Kilburn oo ka tirsan Borough Camden. Waxaan halkan ama koorsadan aan wadnay ugu yaraan ilaa adigu waa sanadkii 3aad baan filayaa ama 3 sano iyo bar.
baan qiyaasaya inay tahay hadeertaan. Dad badan ayaa ka qalin jabiyey oo dad waaweyn ah iyo weliba kuwa yaryar, weliba continuous development u socda ama wax si joogto ah oo ilaa ay ka gaarayaan heer jaamacadood. Marka waxaan sameynaa adigu waa 2 company baan nahay. Company dhinaca waxbarashada ama academic diiwaan gashan oo la yiraahdo Fast Track Technology Academy iyo company kale oo la yiraahdo Lul Solutions. Ujeedkuna waxa weeye in aan helno company dadka tababara oo cilmiga u baahan yahay siiya, ka bacdina markii qofkii uu tababarto adigu waqti yar gudihiis ilaa iyo 6 bilood inta adults oo kale ah ay 6daas bilood ku tababartaan company kale oo UK ka diiwaan gashan oo isaguna siinaya work experience ama khibradii wuxuu u baahnaa ama waxa loo yaqaan internship oo qofkii markii uu bootcampkii ka soo qalin jabiyo oo u yimaado company kale u imaanayo. Marka company waxa uu shaqeeyaa software developers ah, niman software developers ah oo qaar UK joogaan, qaar Soomaaliya joogaan, qaar Asia joogaan, qaar Mareykan joogaan, kala wadamo kala duwan. Laakiin hal project mar walba ka shaqeynaya. Marka waxaan sameynaa qof markuu ka qalin jabiyo koorsada 6 biloodka ah oo ka soo qalin jabiyo ayaa waxaan u gudbinaa company-gaas. Marka guud ahaan waa sidaas. Ujeedkuna waxa weeye qofkii in hands on experience wax la yiraahdo ama wax khibrad ah. Dhibka badanna wuxuu nooga imaaday dadku markay qalin jabiyaan oo ay koorsada ka qalin jabiyaan oo aan CV-gooda inta u buuxino shaqo u raadino, qof walba waxa lagu leeyahay khibrad hore ma u soo leedahay, ma soo shaqaysay, ama su'aalaha la weydiinayo hadduusan qofku company ka soo shaqaynin ama team uusan ka soo shaqaynin ama software production uusan develop garaynin kama jawaabi kara interview questionska. Marka sidaas ayaan waxaan u sameynay qaabkan internship-ka ah oo qofku uu la shaqeynayo ama ay sii tababarayaan engineero experience leh oo projectiga ay ka shaqeynayaan uu kala shaqeynayo, akhirka intuu contribution ka sameynayo. Kadib baa markaa waxaan sameynaa waxaan u buuxinaa foomamkoodan shaqada u raadinaa markii ay u dhammaato. adigu ugu badnaan inta badan dadka qaarkood waxay ku qaadataa ilaa iyo 4 bilood, 5 bilood, 6 bilood ilaa uu qofku contribution ka sameyn karo. Taa waa midaas. Waxyaabaha aan barno waxay u kala baxaan waxyaabo fara badan. Awalka hore waxaan barnaa dhinaca cloud-ka waan barnaa, software engineering-ka waan barnaa, dhinaca cyber security-ga waxaan barnaa caruurta yaryarta kaliya unbaa barnaa, adults-ka ma barna. Caruurta yararka ayaga waqti kuma socdo. Inta rabtaad ku bari kartaa. Anaga waxa la yiraahdo continuous development oo ah cunugaaga waad keensanaysaa inta uu joogo waxbuu baranayaa koorsooyin aad u fara badan oo ay ka mid tahay typing-ka uga bilaabnaa oo speed typing inuu qofku ilmo ka sameyn karo. Waxaan kaloo u sameynaa mataqaanaa web development baan sii barnaa oo HTML, CSS, JavaScript, gamekii ayaan gameamkaan barnaa sida loo develop gareeyo oo hadda gurubyo badan baa waxay dhameeyeen sida gameamka loo develop gareeyo ama ha ahaado independent in the game independent oo kaligiis stand alone ama ha ahaado kuwan roadblocks oo kala camal ah oo ciyaalku ciyaaraan. Gameamka waxaa ka mid ah hadda ay ciyaalku qaarkood bartaan Unity game ba la yiraahdo, framework la yiraahdo lagu dhiso oo C# lagu program gareeyo. Haddana waxay bartaan inta badan waxa aad ay ciyaalku ugu waalan yihiin oo la yiraahdo Roblox oo Roblox Studio iyo programming language Lua la yiraahdo. Sida aan u sameeyno waxa weeye ilmaha marka hore hal programming language aan barnaa sida JavaScript oo kala camal oo full aan u barnaa. Kadib baa marka waxaan sameynaa ama dhinaca gameka uga bilawnaa oo sida iyadoo wixii gameka ay yaqaaneen oo programming lagu script lagu controlayo oo wax doontaba ha ahaato ilaa bilow ilaa variableski, functionski, methodski, loopski, data structureski ilaa iyo exception handlingki. Waxaasoo dhan markay soo bartaan yaan marka haddana waxaan rahnaa luqadan kala fiiriya. Marka inta badanna waxay sameeyaan luqadaha aan barno kale ka mid tahay Pythonki, data scienceki, waxyaabo fara badan. Marka ilmaha inta badan waxaan sameynaa marba dhinac maaragtay baan hal koors aan barnaa marba dhinac baan u gudbinaa. laba qaybood weeye. Dadka waaweyn koorsooyin gaaban oo waqti yar ku dhamaanaya oo ilaa 6 bilood aan barnaa. Inta badanna dadka halkan actually aan ku barno wax qaarna meeshan xafiiskan bay yimaadaan ama xafiiskan ugu dhagan bay yimaadaan oo si toos ah u yimaadaan, qaarna online bay kasoo galaan oo dhinaca Zoom-ka ayay kasoo galaan oo sessionada aan qabano. Waa live sessions weeye oo 2 saacadood weekii qaadanaysa oo 10kaas 2 saacadood baa la record gareynaya. Waxaad ku ceeshanaysaa 2 saacadood wixii la record gareeyay ama wax hore aan u sii record gareynay oo ku diyaarsan. Platforms aan dadka ku support gareynaa leenahay oo
ilaa dhowr boqol oo qof oo arday ah iyo macallimiin iyo carruurtan yaryarka xataa waxyaaba hadda aan sameyno Discord aan leenahay channel fara badan baa ku jiro help iyo dadka lagu caawiyo dad waaweyn oo adults waxa arkaysaa cilad haysato oo ilmo yar oo 8 jir caawinayo coding ka caawinayo marka wayna noo shaqaysay aad bay u fiican tahay mataqaanaa it makes me proud waxaan aad ugu farxabay mataqaanaa tahay marka dadka weyna waa barnaa carruurtana waa barnaa carruurtu waxay kaga fiican yihiin ayagoo yaryar ilaa 8 sano ilaa 14 sano qaadanaa kadib koorsada markii aan barno adigu qaarkii markii hal sano gudaheed joogaan waxay bilaabaan inay wax dhisaan adigu qaar baa hadda waxay dhiseen application qaar baa game sameeyay qaar baa mataqaanaa systemyada hadda aan dhisno oo work experience laftigooda inta nagala soo qayb galaan markii xataa shaqada ugu badato waxaan yiraahdaa hebelow bal dhowrkaas waxyaabood ii samee anaa jajabkaaga qaba ilmo yararka marka sidaas weliba waa ku waxaan sameynaa wax la yiraahdo promotions oo waxaan sameeyaa ticket waxay dhahaan issue bounty waxa weeye project baa hadda naloo keenayaa kala camal aan ka shaqeynaynaa waxaan u kala jarjaraynaa features ama functionality issue tigidho badan baan u sameynaynaa tigid walba lacagaan u sameynaya marka tigidkan waa $100 kan waa $50 kan waa $200 saas baan inta sameeyo ilmihii marka intuu baxabo tigidkii sameynaya kadib tigidkii markuu qaato oo dhammaystiro waa code buu sameynaya actually waa qof developer asagoo contribution sameynaya kala camal bay la mid tahay marka tigidkaas markii uu sameeyo oo uu test gareeyo oo all testska uu baaso oo uu githubka soo geliyo oo kadib aan run garayno oo wax walbaba ay ka yihiin lacagtiisa la siinaya marka saas ayadana waa macnaha waxa la waa ilmihiina waa encourage gareynaysa wax badan oo ma aha waxa laga yaabaa bishii inuu hal tigid ama laba tigid sameeyo mataqaanaa hadduu firaaqo haysto hadduu ka badan uu ka sii haayana wax ka badan buu sameyn karaa marka sidaasaan sameynaa inta badan horta dadka lagu xiran UK dadka ka imaadaba u badan sababtoo ah ayagu classka inay imaadaan bay jecel yihiin laakiin hadda waxaan bilownay in aan adduunka dhan ka mataqaanaa recruit garayno oo online hal mar bay soo wada galayaan kuwa UK iyo kuwa Mareykanka hal class oo hal session oo weyn bay soo galayaan Soomaaliya dad badan baa ka soo gala Mareykanka Germany Belgium laftigeeda Sweden ilaa iyo Australia dad badan baa ka soo gala ilaa inta badan waxay ka imaadaan UK Soomaaliya Kenya walaa adduunkii computer baa la wareegay sida aad aragtaan la wareegay dhihi maayo bal laakiin eventually wuu la wareegi doonaa oo wax walba computerized bay noqdeen qof kasta ilmaha yararka waxaad arkaysaa adigoo computerka sameynaya qofkii weynaa waxaa lagu qasbay inuu computer galo xataa ama gaarigiisa ha ahaado ama shaqadiisa ha ahaato wax tartiib baa wax walbaba digitalized looga soo dhigaya oo computer looga sameynaya waqti yar gudaheed ilaa iyo 10 sano 15 sano gudaheed waxaad arki doontaa qof inuusan shaqo helin ilaa uu computer yaqaano mooyaane ma garatay sida loo isticmaalo sababtoo ah waa qof baadiye ka yimid oo kale camal buu noqonaya qofkii markii sababta everything way sii soconayaan hadda telefonkaas hadaad fiirisid maantayto wax kasta oo gooni noo kala ahaan jiray saacadii alarmkii mobilekii calendarkii kii wax laga wacayay kii mataqaana emailkii ka laga diray wax oo dhan ba hal device bay iskugu imaadeen sidaasayna usii fududaan doontaa 10 sano iyo 15 sano kadib ka dambaysa marka qofku mar walba inuu up to date ahaada mataqaana waxa laga yaabaa dadka qaarkood daawad weydiin lahayd 10 sano ka hor bluetooth mataqaana maya inuu ku dheelaa hadda laakiin qofku bluetooth uu yaqaana sida wax loogu connect karo uu yaqaana device ku isku xirmaan uu yaqaana gurigiiba xataa mataqaana wada internet noqday iska mataqaana computer wan noqday adduunka kale iska badaaya hadda inta aan jirnay dad badan aan adults ka ah ayaan tababarnay qaar badan baan shaqooyin geynay oo website-keena fstacademy.com baad ka arki kartaa dadkii aan geynay ayaga interview laga wareysanaya qaar waa la soo wareysanay qaar marka dad badan baa mataqaanaa helay kuwa hadda aan wadana way jiraan marka hadda meeshaan aad arkaysaan waxyaabaha hadda aan rabno inaan ka dhigno waxa weeye oo hadda bishan 1 May bilaaban doona waxa la dhaho waxa la yiraahdo job fair or recruitment shirkado badan oo kuwa shaqooyinka bixiya ayaan la xiriirnay oo halkan imaanaya waxaa kaloo imaan doona ardaydii ka qalin jabisay koorsada bootcampska ka qalin jabisay halkan ayagana imaan doona si ay networking u sameeyaan iskula hadlaan CV-yadooda ay u baxsadaan mataqaanaa dad developerka kale oo xataa dad badan oo developers oo local ah oo xaafadan Camden iyo tan ku dhegan Brent iyo adigu dhinacyadan oo dhan ah ilaa iyo London inta ka inay halkan iskugu imaadaan oo bil walba khamiis walba halkan la iskugu yimaado
maqribkii markay tahay 6 o'clock markay tahay si joogto ah uga dhigna bishii hal mar baan ka dhigaynaa marka waxa weeye tan ay fududeynaysaa in dadkii soo qalin jebiyey iyo shirkadihii shaqooyinka bixinayay ay isku imaadaan oo is arkaan dadkiina halkaas interview ama qofkii networking ay ku samayn karaan inta badan wadankan sida hadda hore u aragtay ma garanayo shaqada IT-ga dadka yaqaana waa ku yaryihiin marka dibadday ka recruit garaystaan dadka inta badan halkan degan oo fursad fiican bay leeyihiin oo ah in UK ay shaqo ka helaan siiba gabdhaha maaragtay ayagu aad bay mataqaanaa dowladdan wadankan u encourage garaysaa inay shaqo helaan dadka kale oo Soomaaliya jooga ama meelahaas kale wadamada kale jooga iyaguna adduunka hadda wada remote buu noqday qofka asagoo dad badan oo hadda aan tababarnay oo Soomaaliya jooga halka ayagoo shirkada Mareykan iyo Ingiriis u shaqeeya oo gurigooda ayagoo jooga internetka xagga uga soo shaqeynaya hadda as long as qofku internet iyo laptop haysto meel kasta oo adduunka ka shaqeyn karaa marka kuwaasna fursad fiican bay leeyihiin ama Afrika gudaheedu ha ahaato oo hadda adduunkii waa soo hagaagaya wadan walbaba wuxuu ku qasban yahay inuu IT-giisa horumariyo xataa Soomaaliya hadday si fiican nabad u noqoto ilaahay hagaajiyo waxaa IT ba mataqaanaa wax walba in la digitalize gareeya dadka waaweynna laba qaybood baan u kala bixinaa dadka yaryar oo da'doodu ilaa iyo 16 iyo wixii ka weyn ilaa iyo dhowr iyo 20 sano ah dadkaas fursadoodu aad ba ayaga u badan tahay fahankooduna waa dad yar oo mataqaanaa wixii koorsadeen saad complicatedka mataqaanaa ayaga sida complicated kuma aha sida dadka kale oo kale marka kuwaas waxaan leenahay fursado badan baa haysataan apprenticeship baa haysataan wax degree apprenticeship la yiraahdo haddaad yar tahay laftigaad heli kartaa ama full apprenticeship oo dowladdu mataqaanaa mashaarkaaga bixinayso aadna shaqana helaysid baad heli kartaa dadka kale oo kasii waaweyn ayagana ama shaqooyinka professionalka haysta adoon waqti ka dhuminin ayaad waxaad samayn kartaa career change samayn kartaa weekii 2 saacadood inta gelisid iyo dhowr saacadood oo kale oo mataqaanaa aad casharada ku dul maraysid 6 bilood gudahood marka mataqaanaa haddaad isku invest garaysid 6 bilood gudahood waxaa laga yaabaa inaad bootcampkaas ku dhamaysid tartiibna aad fieldiga ku gashid marka inta badan bootcampyada wadankan waxay sameeyaan 9 to 5 bay sameeyaan oo subaxdiisa u gashid 9 o'clock habeenkii baad ka soo baxaysaa anagu marka waa flexible baan nahay qofka 2 week 2 saac u imaanaya casharadii u duuban oo record garaysan oo diyaar ah baan siinaa markuu firaaqo haysto qofku ku ceshada casharadii haddii cilad qabsatana wuu soo wacaa ama platformka supportkeena ayuu tagaa oo laga caawiya caruurta ayagana sidaas oo kale weeye inta badan caruurta horta ayagana waa 2 saacadood weekii baan siinaa ay halkan imaanayaan qaar online bay ka soo galaan oo qaarka dibadaha dalka dibadiisana way ka soo galaan kuwana classka halkan bay yimaadaan inta badanna wax oo digital oo online wax computer science software engineer ku fiican yahay qofku hadduu meel kasta joogo adduunka laptopkaaga aad ka tusi kartaa screenkaaga share garaynaysaa oo ka tusaysaa labada koorso oo aan caruurta dhigno oo qofku inta badan aan kaamirooyinka u furno oo screen sharing uusan ku filnayn waxaa weeye roboticska iyo any devices aan sameynayna ethical hacking wax device machine mataqaanaa physical ay u arkayaan hadduu jiro ma intaas kaliya kuwa labada koorsana mataqaanaa kaamirooyinkan u furnaa inta kale waa iska okay website-ka aad ka helaysaa FSD waxaad la soo xiriiri kartaa telefonka nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp-ka inta badan WhatsApp-kan jecelna message wada qofku ku soo reebo horaan kala soo noqonaa Hello, assalamu alaikum. My name is Yusuf Mohammed. I'm 14 years of age and I come to FSC Academy to learn coding. So far, I have learned Python, JavaScript, CSS, beginner JavaScript mainly, and I have also started Lua in Roblox. I've decided to create a game which is survival in Roblox using Lua, which is about going certain ways and picking your decisions, which you have to pick correct. Each way you pick incorrect, you may die, but if you pick the right way, you can go past and you can go a different way. This place will have certain quests, challenges that you can overcome by overcoming spiders, zombies, many more. We started ethical hacking and robotic courses through such stuff like we learned about resistors, DC, AC, and many more. We used certain websites. We've also done mainly in the school. We mainly do coding through
terminal. This can be terminal, VS Code, and it can even be like Kali Linux. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Nasra Guuleed waxaan ahay sakriga hooyadiis sakri wuxuu bilaabay last week maanta waa weekiisii labaad gabadha saaxiibanaha ii soo sheegtay meeshaan lagu dhigto computerka wax badan aan u raadinaya sakri computerka sida aan ognahaba ilmaha nowadays waxay dhasheen technology age so guriga markay noo fadhiya maanta dhan game ay ciyaaraan computer ku mashquulsan yihiin annagana waxaa laga yaabaa as a parent most of us inaanan aqoon badan u lahayn technology iyo IT waxay sameynayaan so marka waxaan ku fakiray intii laba gooro waqti uu isbendigareyn lahaa computer oo maanta dhan ku ciyaarayay ama waxna bartaa kana faa'iideysta mustaqbalkiisa marka waxaan raadiyay intuu wax ka baran karaa waxaan maqlay coding jiro nowadaysna waxbarashadii oo dhan computer noqoto ilmihii waxay ku mashquulsan yihiin halkan sidii aan ku helay YouTube-ka ayaan galay waxaan arkay macalinka maxay ahayd tolayay website-kiisa waxaan arkay dhalinyaro badan ilmo badan oo age-kiisa ah amaba ka yarba from 8 years oo ka bilaabanayo oo macalinka wax ka bartay code gareynayo waxaan ku fikiray maasha Allah way fiicnaa lahayd kaagana inuu ka qayb qaato oo ilmahan ka mid noqdo waxaan arkay competition inay sameynayaan marka intuu ka yaraa guriga ii fadhin lahaa waxaan isla ku fiican tahay environment-igan oo ilmo age-kiisa ah wax la dhiganayo macallin fahmayo oo wixii u kala dhigayana uu helayo sidii ayaan horta anigu ku imaaday macallinka telefonaan soo diroon kala soo xiriiray waan u explain gareeyay baahida aan qabno iyo waxaan u baahanahay kabacdina macallinka wuxuu noo sheegay inay jirto classkaas uu sameynayo marka day outna way u tahayo annaga hadda haysan ka imaanaa long trip aan soo baxanaa from hays to here so maalinka sabdiga asakri waa maalin ku tashto because uu jecel yahay IT-gii iyo computerkii iyo maanta dhan game ka soo ciyaarayo in the same time wuxuu helaa dhalinyaro age-kiisa ah oo competition sameyn karaan hadda macallinka wuxuu noo sheegay inuu jiro competition ilmaha galaaska ku horeeyay ay sameynayaan asna uu ka qayb qaadan karo taasoo haddii cunugii uu win gareeyo macallinku uu siinayo abaalmarin lacag mataqaana ilmihii lagu motivate gareynayo so far macallinku aad buu ugu farxa maanta gameka in last week soo shaqeynayay robloga waxaan ka fahmaya mara ana shakhsiyan madmadow Allah ku yaqaan marka macallinka aanu imaada ay macallin bal fiir macallinka runtii aad ayuu ugu riyaaqay oo mataqaan uga maqsuuday intaas oo kaliya ma ahan anigana arday baan ahay anigana lafsadeeda waxaan eri why not hadiiba wax la dhiganayo ma wax baratid inkastoo hadda aan environment-iga IT aan ku dhex jiro oo aan first line second line aan ku shaqeeyo healing counsel aan ka shaqeeyaa maxay ahayd tolayay waxaan ku fikiraa markasta sa aan uga shaqeyn karo guriga working from home anoo ilmahaygina haysto waxaan arkay opportunity inay jirto IT-ga nowadays oo qofkii wax barto uu mataqaanaa meel sare gaari karo haddii aad la timaado with the right mindset-ka sidii ayaan macallinka dhahay macallin asagana wax bar anna wax bar ma jirta opportunity maamooyinka badanaa hadda waxaa moodaa dhalinyarada inay wax barato marka macallinka waxaan ku yiri markaan la soo hadlaayay macallimo maxay ahayd tolayay environment IT-gii waxba iga bilaaban yihiin laakiin ma jirtaa hooyooyin age-keena ah oo wax barto koorsadaan qaato meel sare ka gaaray gacmo furnort macallinka uu soo dhaweeyay explanation fiican buu siiyay uu noo sheegay mataqaanaa inay dhalinyaradii kuwii hore iyo dhalinyarada cuslaatay sida annagoo kaleba ay wax ka barteen YouTube-kiisa marka aan galay oon sameeyay research oon soo arkay runtii aad baan uga maqsuuday waxaan aad maxay tolay u dhageystay gabar hadda koor macallinka wax ka barato macallimad ahayd magaceeda hodan in la yiraahan jeclahay hibo ha hiban aad u dhageystay kabacdina waxaan qaabkii u isbilan gareynayay waxaan isla why not oo wax la sameyn karo within 6 months inta wax la baran karo CV sameysan karto ku shaqeysan karto sidii ayaan ani iyo gabaraan saaxiibanahaba aan ku bilawnay last week and we are really so excited we are so excited my first website ayaa last week sameeyay so waxay il noqotay waa dream life mataqaana oo wax ka bedelan IT-ga aan aqoon ku shaqeynayay ayaad moodaa hadda inaan soo dhex galay walkaasna chance opportunity ee nooga furan tahay marka maamooyinka waxaan leeyahay ugu dambeyntii waxaad la timaado maskax furan iyo waxa waan sameyn karaa waa opportunity kulay waan shaqeynaa oo hadda shaqo la aadaa haddii chance ay noo furanta maanta macallinkan iyo macallimiin la mid ah inay
wixii noo kala dhigdhigeen jaamacadaha lagu aadi jiray within 6 months in lagu baran karo laguna shaqaysan karo adoo gurigaaga joogto hooyo kasta waxaan ugu baaqi lahaa bal inay istijaabiso oy mataqaanaa doontan aan saaraha nala soo fuusho opportunity-ga jira waxay tahay adoo gurigaaga joogto inaad kambaniyaal waaweyn u shaqayn kartid ilmahaagana ka warqabi karto hadda shaqsiin anigoo kale travel timekii aan ku aadaya xafiiskii aan shaqaysanayay wuu ii safe garoobi doonaa markaan gurigayga joogo ilmahayga iskoolka inta geysto ka soo baxsado waxna waan barnaa mushaarkaygana waan qaadanaa marka wax waa win marka alxamdulilah ilaah baa maaragtay mahad leh nagu soo ilhaamiyey inaan ka faa'iidsano opportunity-ga iyo chance-ka maanta jiro especially dhinaca technology-ga chance badan baa jiro oo aan age gap lahayn qof yar qof dhexe qof weyn intaba ka faa'iideysan karaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdijaliil kusoo dhawow fast track academy waxaan ka mid ahay waalidiinta meeshaan ay u dhiganaysay gabar baa ii dhigata 2 sano maasha allah aad baan ugu aflaxna runtii waxaan waqti badan geliyaa runtii inaan caruurtayda sii horumariyo waa futureka beri waxaan waalid walbana ku advice garay lahaa inuu mataqaanaa wax walba oo caruurtiisa ku dheli karin karo oo waxbarasho ah inuu usii raadiyo hadday noqoto IT dhinac walba micnaha inuu waalidiinta sii daba joognaadaan because meeshan haddaadan caruurta aadan waqti badan gelin wax walba oo aad samaysay wax ay noqonaysa ma jirto muhiimka waa caruurtaada iyo futurekooda micnaha waxaa jirta caruurta markay technology bartaan dhinacyo badan inaadan ka maamuli karin laakiin mar walba waa advantage aan dhihi lahaa waxaa la rabaa caruurta inay noqdaan mustaqbalka beri wax soo saari lahaa sida China ka hormartay gabadheedu maasha allah waxyaalaha aan ula cajaa'ib waxa waa waxyaalo badan markaan isku dayo inaan ka xirxiro inay soo hesho way ay macnaha ay u burburiso wixii aan ka xiray oo dhan haddana waxaan isku daynaa inaan kaba qufulnaba lock ka gelino that's mataqaanaa reality-ga jirta waa laakiin waxaan aad uga faraxsanahay marka ay waxyaalo badan ay samayso waxaa ka mid ahaa iskuul ay dhigato runtii aad bay ugu faaneen macnaha credit waxay qaateen aysan ayaga lahayn oo maantay ay fast track academic ay leedahay waxaa iskuulka ugu yimid usoo booqday office-ka oo fiirinayay caruurta waxbarashadooda waxay noqotay qoftii keliya ee loo soo qaatay IT-ga waxay u keeneen marka koowaad Chromebook waxay leeyihiin waxa aad taqaanid khatar baa tahay haddaaba taqaanid sida software loo dhiso website loo dhiso fadlan na tus waxay dhahday waxa horta ay dhiibaysaan waa Chromebook laguma samayn karo ninka wuu cajaayay wuxuu dhahay laptopkayga oo ani aan leeyahay personalka ah oo ku samayn kartaa markaas waxay dhahday waa inaa la install gareeyaa software-ka la yiraahdo coding lagu sameynayo waa uu install gareeyay wuu la yaabay almost wuxuu siiyay waqti aad u badan usan ardayda kala siin almost 3 hours ayay daba socday oo ay tustay sida website loo sameeyo sida programming-ka mataqaana apps-ka loo develop gareeyo sida macnaha waxaa la yiraahdo coding loo qoro oo black screen lagu shaqeynayo command line-ka aad bay ula cajaa'ibeen marka plastil markay weydiiyeen bay u sheegtay waxay dhahday iskuulka baan ka bartay marka hore iskuulku waxay ka dhigayeen inay ayaga ay cilmigan ay soo bareen marka aad iyo aad ugu faraxsan message-kaygu waxaan leeyahay waalidiinta wax walbood shaqaysid iyo si walbood u shaqaysid lacag walbood soo shaqaysid waxaa ka muhiimsan timeka caruurta aan la gelinin marka waxaan leeyahay fadlan waalid ahaan halala socda caruurta waxbarashada waana ku celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba message-ga waa taas ma ahan keliya fast track academy anywhere oo aad caruurtaada wax aad kusii bari kartid kusii weliba waqtigan xaadirka kuma jirto teknolojiyada waa african joognaa waddan africa aan ku dhalanay macnaha ayaan ka dhalanay caruurta intay ku dhasheen laakiin waa in future-ka in Africa ama Soomaaliya caruurta loo sii dhiso ay noqdaan Chinese Africa because tomorrow waxa loo baahan yahay waxa loo baahnaan karaa warshadihii waxa loo baahnaa warshadaha kaligood mas'uuliyaan robotka kaligiis mas'uuliyo programmer baa loo baahan yahay hadda waxa soo baxay artificial intelligence AI oo u baahan in laga sii shaqeysiyo wax loo sheego marka waxaan leeyahay cilmigaas yaa la moogaanin yaan loo deem la'aanin message-ga waa intaas waa mahadsantihiin. Hi, my name is Ibrahim Abdulrashid Muhammad Hashi. I started Fast Track Technology Academy when I was 16 years old. Sorry, actually no, 17 years old. So I started Ma'alim when I was in my last year of sixth form.
Before going to him, I wasn't really too sure what I wanted to do in my future. I was a bit skeptical whether to go to university or not. I wasn't really too sure exactly what I wanted to do in my life. So when I started Ma'alin gave me some advice. He said, listen, you have a lot of potential, and he told me to go to university and take an undergrad course in computer science. So I done my bachelor's in computer science and I received first class. And I didn't receive that out of only my own self. Ma'alin, he trained me, he showed me so much, he gave me work experience at a very young age. And before I knew it, by the time I finished the fast track 6-month boot camp, I started working with professional developers, some based in Somalia and elsewhere, and I gained real life work experience. And I was working there as a junior, actually not junior, I was working as a software developer, and I was doing tasks that the senior developers would assign me. After some time, I found that I was quite good at managing as well. So at a later stage, I became project manager, and I started working on the project called Lulpos, which is a point of sale system. So with that system, I managed it from start to end, and I got that system to be fully working, and it's available on the App Store and elsewhere. And that system is now currently being used at a Somali restaurant, and it's a point of sale system which allows people to take orders, kitchen staff to see the order, and it's a very complicated system, and it was something I was very proud of. I've also worked on other software projects as well. I'm currently managing a project which is called TCMS, which is a tuition-based software system, which is designed to take allows students basically to apply for a course, pay for a subscription, and allows the school actually and other tuitions who are interested in using that to be able to manage their finances, as also to be able to manage who's paid, who's not, what course each student is doing at the moment. So I've gained quite a lot of experience. I wouldn't have not been able to do this if I had not gone to Ma'alin and taken his advice. My message is to basically try Ma'alin's course, the Fast Track Technology Academy. Don't take my word for it. Just look at it and see what you think. Everyone's different. You may not like the coding aspect. I started off working as a software developer, and soon I realized I was much more better at managing, and I found more success in that. So Ma'alin will always be able to find something for you. Just trust him, take his guidance. His 20 years of experience or more is not something that he wouldn't be able to see that's what's good for you. And yeah, and I think that's my message.